උත්සවේ පව්වයි අහිංසක කෙල්ලගේ මල්වර උත්සවය ගන්නෙත් අමාත්‍යාංශයේ සල්ලි වලින් මේ ඔක්කොම ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවල ඔප්පු වෙච්ච කාරණා. එහෙම මිනිහෙක් සුද්ධවන්තයෙක් වෙලා දැන් රට ඉස්සරහා කතා කරනවා. මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ අම්මට මේ රිද්දන්න හදන මොකද එතුමා විතර තමන්ගේ අම්මට ආදරය කරන නායකයෙක් නැතුව ඇති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ නිසා අම්මට රිද්දුවට පස්සේ අම්මගේ නම කිව්වම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කුලප්පුවේ කියලා විමල් වීරවංශගේ අර පරණ මැටි ගොබ්බ පරණ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැවත ගේන්න හදන නිසා අපි කියනවා පුළුවන් නම් මේක හොරු 225ක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න එකෙක් හරි අධිකරණයට ගේන්න නෑ කවුරුවත් දෙන්නේ නෑ මිනි මරපු එවුනුත් ගෙදරට එන්න පාර හදන මේ ආණ්ඩුව හොරු ආපහු හිරේ දායි කියලා කාටවත් හිතන්න බෑ ගරු සභාපතිතුමනි නිසා මම කියනවා රටේ ජනතාවට පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම යන්නකොට මේක වෙන්නේ නෑ ඔබට ස්වාධීනව එක මන්ත්‍රී මොකද ජනවරම කාටවත් නෑ මේ කතා කරන හේෂ විතානගේ ඇතුළු 225 ජනවරම ආපහු රටේ ජනතාව ඉල්ලනවා. ඒක ආණ්ඩුවේ වගේ විපක්ෂයටත් ඒක අදාළයි. එහෙමනම් ඒ ජනවරම ඉල්ලන ජනතාවට උත්තරයක් තියෙන්න ඕන. අපි කියනවා ඒ අරගල භූමිය තුලත් එක සංදර්ශන තියෙනෝනේ. සැබෑ අරගල කරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. JVP එකට කඩේ යන්න හදාගත්ත අර වසන්ත සමරසිංහල ගෙනහිල්ලා ස්ටේජ් නගන කට්ටියක් ඉන්නවා. වෙන කණ්ඩායම්වල ඉන්නවා. සැබෑ අරගල කරුවන්ට අපි කියනවා ඔබ සැබෑවට මේ කරන අරගලයට ගෞරවයක් වෙන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන මොකද දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීණ හසල දැනුමක් තියෙන කණ්ඩායමක් මේකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ දෙන්න යෝජනා එක මන්ත්‍රීට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ කරන බොරුව නතර කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ කරන මහා විගඩම නතර කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් වෙලාව කාලා දවස් ගණන් අර කියපු ලක්ෂ 92 ඒවා ඉවර කරගෙන යන එක නතර කරන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොනම ආකාරයවත් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නටවත් දේශපාලන ප්‍රශ්නට උත්තරයක් නැහැ. ඒක ඊයේ පෙන්නුවා. නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය පත් කරන ඒ ගේම් එකෙන් ඒක පෙන්නුවා. අද දයාසිරිලගේ රෙදි ගැලවිලා කතා කරගන්න විදියක් නැහැ. හෙට විමල් වීරවංශගේ මම ඕකට ආවේ නැත්නම් මම ඕකට දෙන්න බැරි ඉඳ කියලා. ඒ නිසා චරිත හේරත් මහත්තයා අද මේ රටට හොඳ පණිවිඩයක් දුන්නා. මං හිතන්නේ නෑ මාධ්‍ය චරිත හේරත් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමා කතා මාධ්‍ය කණි කියලා ඒක රිදෙනවා. මේ රටේ මාධ්‍යයට ඒක රිදෙනවා. මොකද මේ ආණ්ඩුව මෝඩකමින් විනාශ කර ගන්නවා තන නැති කර ගන්නවා කියන එක ගහන්න මේ රටේ මාධ්‍ය කීයක් උත්සාහ කරයිද? එහෙමනම් අද ප්‍රධාන කතාව වෙන්න ඕන චරිත හේරත්ගේ කතාව. ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන මේ ආණ්ඩුව ඇනගන්න තැන ආණ්ඩුව විනාශ වෙන විදිය ආණ්ඩුවේ උද්දච්චකමත් එක්ක මේ රටේ ජනතාව නන්නත්තර වෙන විදිය ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් විදියට කොන්ද තියාගෙන කිව්වා. මෙන්න මේ විදියට හිතන මේ සැබෑවත් එක්ක ජීවත් වෙන මේ පිළිබඳ අඩුම ගානේ අවබෝධයක් තියෙන. මොකද දේශපාලනඥයෝ නම් ඕන තරම් එවන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මොකද්ද නීති හදන තැන නීති හදන්න ඕනේ නැහැ. හදන නීතිය කියව ගන්න මිනිස්සුවත් වෙන්න ඕනේ. මේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක කියව ගන්නවත් බැරි මිනිස්සුන්ට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම 10-15 දෙනෙක් සභාපතිතුමා අවසන් කරනවා. එහෙම 10-15 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ආරම්භ කරොත් රත්නසේකර මහත්තයා මම හිතනවා ගෞරවයෙන් එතන ඉන්නවා. මේ මන්ත්‍රීවරු 10 දෙනාට කොන්දක් තියෙනවා. අපි විපක්ෂයේ විදියට සූදානම්. දැන් මේ සභාපතිතුමා අවසන් කරනවා. දැන් කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාසට ගන්නලු. සජිත් ප්‍රේමදාසට ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ කියන එක ඊයේ පේනෝ නේද? ආණ්ඩුව ගත්තා නම් ඊයේ වෙන්නේ කොහොමද? මේ කට්ටිය සතියක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. සතියක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ කුපාඩි වැඩේම කරනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේක සත්භාවයෙන් විසඳ ගන්න ඕන නම් අපි කියනවා ජනාධිපතිතුමා මේ රට ආදර කරන මිනිස්සුන් නම් කකුල පස්සට තියන්න. සුදුසු කෙනෙක් తాවකාලිකවපත් කරන්න. අපි ආණ්ඩුව ගන්න ලේස්ති ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබ කියන ඕන සාධාරණ වේදිකාවක ඉඳගෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ලේස්ති. එහෙම නැතුව ඔබේ පව් ටික ඔබ තවදුරටත් හොරකම් කරන්න ගත්තේ ලයිසන් එකේ කොටස්කරුවෝ කරන්න මේ සජව മന്ത്രിවරුන්ට ආරාධනා කරන්නත් එපා. ඒකට සූදානම් වෙන්නේ නැහැ කියමින් මගේ කතාව අවසන්. Thank you. Honorable Jagat Pushpakumara, you have 20 minutes. ගරු මුලාසනාරුඩ අපේ කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අලි සබ්රි ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා රට තුළ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තත්ත්වය හා පුරෝකථනය පිළිබඳ මේට පෙර ඉදිරිපත් කරා නම් තවදුරටත් ඒ සඳහා එන තත්ත්වයට අනුවර්තනය වීමට ඉඩකඩ තිබුණා. අර මල්ලසේකර ඩික්ෂනරියේ
ඩොලර් එක කියන එක ගැන ඒ තේරුම කියලා තියෙන්නේ රුපියල් 5ක් වටිනා මුදල් ලේඛකයක් කියන එක. අද වෙනකොට ඒක රුපියල් ඩොලර් එකක් 370ව ඉක්මා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සියලුම ආණ්ඩු කරපු පක්ෂයක් අපිත් ඇතුළුව සියල්ලම ගත්ත වැරදි තීන්දුව වල ප්‍රතිඵල අද අපේ සියලු දෙනාටම රටටම ජාතියටම භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ ඒ தත්ත්වය අපි දැන් කතා කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ගිය දේ ගියා. දැන් මේ සඳහා අපි නිවැරදි තැනකට එන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතුයි කියන එක මම විශේෂයෙන් මේ ගරු සභාවට මතක් කරනවා. ඉදිරියට මුහුණ දෙන වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. ඒ සඳහා මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලා යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා. ලංකාවේ නීතිඥ සංගමය යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා. මේ රටේ වෘත්තික වේදීන්ගේ සංවිධානය අපි ගිහිල්ලා පෞද්ගලික හමු වුණා. ඒ අය විශේෂ යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට අද මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් අපි යෝජනා කරා මීට මාස ගානකට මාස එකමාරක දෙකකට පෙර. මේ දක්වා කිසිදු පියවරක් අරගෙන නැහැ. මේ ගැන අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. රජයට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මේ ගැන කිසිම අහුම්කම් දීමක් සිදු කරේ නැති බව කනගාටුවෙන් හරි අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කරනකොට මේ රටේ මුළු මහත් ජනතාවට අපි මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ අපිට ඡන්දයකට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඡන්ද පත්‍රිකාව ගන්න ගහන්න අද කඩදාසි ටික නැත්තම් ඡන්ද පෙට්ටි ටික ප්‍රවාහනය කරන්න අද ඒ ටික අරන් යන්න ඩීසල් ටික නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඡන්ද ටික ගණන් කරන්න අවශ්‍ය විදුලිය නැත්තම් ඒ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ගණන් කරනකොට ජෙනරේටර් වලට ඩීසල් ටික නැත්තම් මේ වෙලාවේ ඒ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් තියනවාද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. අද වෙනකොට රටේ ඩොලර් නැහැ. ඒ වගේම අද රුපියල් වලින් ගත්තත් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ලම මේ යථාර්ථවාදීව තේරුම් ගන්න නැතුව අපිට කටයුතු කරන්න බෑ. අද මොකද මම මේ නොකිය කියන්නේ? රට බංකොලොත් වෙලා ඉවරයි. අපි හැමදාම දැන් අපි මොකද්ද ඉන්ධන ටික ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් එනවා. ඉන්දියාව තව ටිකක් කියලා කිව්වොත් අපි දෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් අපිට තෙල් නැහැ තව දුරටත්. අපිට ලයිට් කපන්න වෙයි. පාකිස්තානේ පැය 18 නැහැ පැය 24ම අකණ්ඩව අපිට ලයිට් කපන්න වෙයි. මේ තත්ත්වය අපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා මේවට විසඳුම් හොයන වැඩ පිළිවෙලකට අපි යන්න ඕන. අපි යෝජනා කරේ පළවෙනි පියවර හැටියට සීමිත කාලයකට තාවකාලික කළ හැකියන්නේ මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව තුල වර්තමානයේ නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂයන්ගේ නායකත්වයේ විධායක හරි මොකක් හරි නමක් ඇත්ත ඕන නමක් දාගමු. අපි සියලු දෙනාම වැඩ පිළිලක් හදමු. අපි මේ ඊළඟ ඡන්දේ දිනන්නේ කොහමද? ඊළඟට කොහමද කටයුතු කරන්නේ? අපි කොහමද ආණ්ඩුවක් ගන්නෙ? මොක ආණ්ඩුව ගත්තත් කවුරු ආණ්ඩුව ගත්තත් තව මාස දෙකක් යනකොට මම කියන්න කැමති මිනිස්සුන්ට කන්න නැතුව මැරෙනවා. මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් නැතුව මැරෙනවා. මේවා ගැන දැන් හරි කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න වෙයි. ඒ නිසා අපි මේ තත්ත්වයේ తాවකාලිකව ගිහිල්ලා අපි වැඩපිළිවෙලක් හදලා අපි යමු ඡන්දයකට. මහජනයේ මතය උරයා ගන්න. අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික මොකද බලවේගය කියන්නේ අපි අනුග ජනතාවගේ මතය ගහන්න. අද සජිප කියනවා ජනතාවගේ මතය අහන්න. මතය අහන්න මේක සුදුසු වෙලා මතය අහන්න කැමති. අපිත් අහන්න කැමති. අපිත් කැමති. අපි ජනතාව තුළට යන්න කැමති. අපි ජනතාවගේ හැංගිලා නැහැ. අපි අදත් පන්සලේ නායක හාමුදුරු කෙනෙක් අපවත් වුණාම ආදාහන උත්සවයට යනවනම් ගමේ මලගෙදරට අපිට යන්න තාමත් හොඳ තියෙනවා. අපි හැංගෙන જાතිය නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. මේ සඳහා මේ වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරනකොට
අපි අගමැතිතුමාට ආදරේ පෞද්ගලිකව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. එතකොට මේ දැන් කල්පනා කරන්න ඕන. මෙතන ඉන්න මේක දැන් මඩ වේවි හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මේක කරනකොට බාර ගන්න කෙනෙක්ට බාර ගන්න මම ඉල්ලා අස්සෙන්න. කරුණා කරලා මේක බාරගෙන කටයුතු කරන්න. මම වරුදු ගානක් මම රටේ නායකයෙක් මහරජාණෝ කියලා කිව්වේ යුද්ධය නිම් කරා. ඒ ගෞරව ජනතාව දැක්කුවා. හැබැයි වර්තමාන යදී තත්ත්වෙනකොට දුමට වෙනත් අන්වර්ථ නාමයන් භාවිතා කරන්න අද කටයුතු කරලා තියෙනවා. එනිසා ඒ ගෞරවය නැති කරගන්න එපා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. එනිසා එතුමා ඊට පස්සේ අන්තර්වාර කෙටි කාලින රජයකට සියලුම පක්ෂ ඒ සඳහා පූර්ණ කැපවීමක් කරන බවට මේ පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතිඥා දෙන්න ඕන. සජබේ නායක හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උදේට පැය දෙකක් විතර මේ කාලය විනාශ කරනවා. සජබ විපක්ෂ නායකලා පැය දෙකක් විතර කාලය අරගෙන විනාශ කරලා මේ බහුබූත දොඩවනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අහිංසක මිනිස්සුගේ සල්ලි මේ දෙඩවිල්ල නතර කරලා කියන්න ඕන తాවකාලික අන්තර්වාර පාලනයකට ගිහිල්ලා මේ රට අඩු ගානේ කෙටි කාලයකදී මේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා එතුමා ප්‍රතිඥාව දෙන්න ඕන. ජාතික ජනතා බලවේගයේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාත් මේ සඳහා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන. මේ ගතයුතු පියවර සම්බන්ධව. එහාට මෙහාට ඇකිල්ල දික් කළ කටයුතු කරන්න බෑ. රාජ්‍ය පැත්තෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන. අනෙත් සියලුම පක්ෂයන් සම්බන්ධ මහත්මයාතුළු අනෙත් සියලුම පක්ෂවලත් මේ කරන්න ඕන. මේක එක තැනකට ගෙන්න ඕන. මේක ගෙන්න නැතුව හැමදාම මේ රටේ දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 85ක් 90ක් විනාශ කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හොරගල් හැඳීම දැන් වහාම නතර කරන්න ඕන. දැන් ඊයේ සිදුවීම අපි කතා කරනවා. ඊයේ සිදුවීම මොකද උනේ? උදේ 10 වෙනි දෙක් සජිබ කිව්වේ මොකද්ද? රංජිත් සියපලවිඩි මහත්මයා යෝජනා කරනකොට ඒක නිමල් සිරිපාල සිල්ල මැතිතුමා යෝජනා කරන්නම් රාජිත් සේනාරත්න මහත්තයා ඉස්තර කරන්නම් කියලා කිව්වා. හැබැයි මෙතන රාජ්‍ය පැත්තකම කුපාඩි වැඩක් කරා. ඒකත් කියන්න ඕන. රාජ්‍ය පැත්තෙන් කුපාඩි වැඩක් කරා. ඒ සියල්ල ඉන්නකොට එතනින් නැගිටලා කිව්වා අපි සහාය දෙනවා කියලා. මේ රටේ මොකද්ද කිව්වේ? මේ රාජ්‍යයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක මේ රාජ්‍යයත් එක්ක ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක වෙන්නේ පුටුණයි කියන වගේ රටේ මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා රජය වුණත් මේ විදිහට කටයුතු කිරීම කැත විදිහට තමුන්ගේ කියන තමන්ට බහුතරේ නැහැ. එදා හිටියේ මන්ත්‍රීවරු 95යි. බහුතරේ නැති එක වහගන්න කටයුතු කරේ. රජය නැති කර බහුතරේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න නැති නිසා ඒකෙන් බැරෙන්නේ වගේ උප්පරටියක් දුන්නේ. ඒ නිසා මම මතක් කරනවා ඒ ඉස්තිර කරන වෙලාවේ සහයෝගය පළ කරනවා කියවන්නේ ඒකට. අපි සජයේ මේ උපක්‍රමශීලීව දේශපාලන වාසිය ලබා ගන්න අනිත් පැත්තෙන් කටයුතු කරන්න හදනවා. දැන් මොකද්ද කිව්වේ? එන්න අපි විතරයි ඉන්නේ දැන්. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව, රාජපක්ෂලට විරුද්ධව එතන කියලා. අපි රජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න බැරි නිසා තමයි අපි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා කටයුතු කරේ. ඒ නිසා මම දෙපැත්තටම කියනවා. අර පැත්තටත් මේ පැත්තටත් දෙපැත්තටම තමන්ගේ తాවකාලික වාසිය සඳහා తాවකාලික ජනප්‍රියතාවය සඳහා කටයුතු කරන්න එපා. අද දහස් ගණක් මිනිස්සු බොහොම අසරණ වෙලා කටයුතු කරනවා. අද ආර්ථික වශයෙන් කල්පනා කරමු. අපේ රටේ පොළොව වසර ගණනාවක් තිස්සේ රසායනික පොහොර වලට හුරු වෙලා හිටියේ. අපිට මතක අපි පුංචි කාලේ හොඳ වැස්සක් ආම මිදුලේ වතුරේ උතුරලා යනකොට අපි ඒ වතුර ටික බහලා යන කාණුවක් කපනකොට මේ පොළොවේ ගැඩවිල්ල කී දෙනෙක් කැපිලා මැරලා යනවද? ලේ යනවද කියන පේරනවා. ඒ පොළව සාරවත් කරන අද සත්තු ටිකට විනාශ වෙලා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පොහොර වලට හුරුණා. ඒ නිසා අද ඒ හිතකර ජීවීන් අද විනාශ වෙලා. කාබනික පොහොර හොඳයි. ඒක ක්‍රමිකව හුරු කරගත යුතුයි. එහෙම නැසෙ ක්‍රියා කිරීමේ වරදට එහෙම කටයුතු කිරීමේ වරදට අපි සියලු දෙනා මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි සියලු දෙනා මුහුණ දීලා. ඒ ප්‍රතිඵල මොනවද? අද රටේ මී නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා. අද පිටරටින් හාල් නැව එනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද පිටරටින් මුං ඇට නැව එනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද පිටරටින් කව්පිටික එනකම් එන්න ඕන. අද වී නිෂ්පාදනය අඩාල වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. ධාන්‍ය භෝග නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ මුං ඇට නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. කව්පි නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මිනේරු නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අවුමිරිස් කීයද? වෙලිමිරිස් කීයද? අර්ථාපල නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහා
නිෂ්පාදනය සඳහා අපි කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ටික අපි රජය සපයලා දෙන්න ඕන. කවුරු බලේ හිටියත්. අද රටේ නැවත නිෂ්පාදන සංග්‍රාමයක් වගා සංග්‍රාමයක් වහාම ආරම්භ කරන්න ඕන. තාම කෙටි කාලයකට. මේ සඳහා අපි ජනාධිපතිතුමා අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අස්සුනේ නැත්තම් මේ අය කියන විදිහට ඉල්ලා අස්සුනේ නැත්තම් අපි කොහොමද ඉවත් කළ යුත්තේ? ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ජනාධිපතිතුමාට ගෙනාව ජනාධිපතිතුමාට අයින් වෙන්න පුළුවන්ද? එනිකම් විහිළු කතා රටේ ජනතාවගේ ජනප්‍රියතාවය දිනා ගන්න කතා. ඒකට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දෝෂාභියෝගයක් ගෙන්න ඕන. දෝෂාභියෝගයක්. ඒ සඳහා 3-2ක ඡන්ද බලයක් ගෙනල්ලා මේ කියන චෝදනා ටික ඉදිරිපත් කළා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ගෙනල්ලා 151 දෙනෙක් එක විරුද්ධ වෙන. ඒතරම අයින් කරන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම නැතුව ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා විශ්වාස භංග යෝජනා ගෙනල්ලා ඉවත් කරන්න බෑ. ඒ වගේම එහෙමනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අපේ අගමැතිතුමාට එන විශ්වාස භංග යෝජනාවට එතුමා ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් අපි සහයෝගය දෙන්න කැමති. හැබැයි අපිට දෙන පොරොන්දුව මොකද්ද? සජිබේ අපිට කියන්න ඕන එතුමා ඉවත් වුණා මාණ්ඩුව අපි බාර ගන්නවා කියලා මේ සභාවේ පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. සජිබ් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඒක පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. එතකොට අනිත් පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා හොඳයි ආණ්ඩුවත් එක්ක කැමති නම් අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා නම් මේ වගකීම් බාර ගන්නවා කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා රටේ ජනතාවගේ ඒ ජනමතය සඳහා මේ తాවකාලික ජනප්‍රියතාවය සඳහා කටයුතු කරන්නේ නැතුව මේවට සහය ඉල්ලලා අපිව නිකන් ඌල් වල දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපි විශ්වාස භංග යෝජනාවට ඡන්දය දෙනවා. හැබැයි ඡන්දය දෙන්න නම් මේ විශ්වාස භංග ඉදිරිපත් කරපු මිනිස්සු මේ മന്ത്രിවරු කරුණාකර රටට හෙළි කරන්න ඕන. අපි ඒ ඉවත් වීමෙන් පස්සේ ඒ වගකීම රටේ ජනතාවගේ වගකීම බාර ගන්නවයි කියලා ප්‍රතිඥාවක් දෙන්න නැතුව අපි මේ උගුල් වලට හවු කරන්න ලෑස්ති කරන්න එපයි කියන එක මම බොහොම වගකීමෙන් මේ අවස්ථාවේ කියනවා. ඒ නිසා ඒ සදා එකඟතාවයක් තියෙන්න ඕන. රජය සඳහා එකට අපි මැතිවරණ ගියා. මැතිවරණ ජයග්‍රහණය පස්සේ අපි නිකම්ම වුණා. අපි නිකම්ම වුණා. අපි දන්නවා අද පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම මේ ජනතා නියෝජිතය බොහොම කලකිරීමෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන එක. අපි දන්නවා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ආණ්ඩු පක්ෂයේ වැඩිපුර ජනතා නියෝජිතයෝ කලකිරීමෙන් ඇයි කියන එක. අලුතර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ජනතා නියෝජිත ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න අය කලකිරීමෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන එක. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම ජනතා නියෝජිත ආණ්ඩුවත් එක්ක කලකිරීමෙන් ඉන්නේ ඇයි කියන එක. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විජිත අපේ බේරුකට ඇමතුමා ඉන්නවා. එතුමා හෘද සාක්ෂියෙන් ඇහුවොත් ඇයි කලකිරීමෙන් ඉන්නේ කියන එක එතුමා හෘද සාක්ෂි කියයි. නමුත් රජයේ නියෝජිතයෙකුට එතුමාට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. මේ සමහර පත් කරගන්න දිස්ත්‍රික් නායකයෝ අනේ සියල්ලම යට කරලා Taman තමයි ලොක්කා මට ඕන විදිහට හිරපල්ලා බැරනම් ඵලයල්ලා යන න්‍යායෙන් කටයුතු කරනවා. අද ආණ්ඩුවට මේ තත්ත්වයට අනුපාඩ බයින්ඩ එන ප්‍රධාන හේතුව ඒක. මේ යථාර්ථය රජය අවබෝධ කරගන්න ඕන. මේ යථාර්ථය ජනාධිපතිතුමා අවබෝධ කරගන්න ඕන. මේ යථාර්ථය අගමැතිතුමා අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ නිසා එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට උමනා විදියට නිලධාරීන් හසුරවන්න එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙකුට ඕන විදියට ආරක්ෂකයන්ස හසුරවන්න කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵල අද භුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙනවා. ජයගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණයෙක් මිය ගියා. ඊට දින 5කට ඉස්සෙල්ලා මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා සාකච්ඡාවේදී පොලිස්පතිතුමාට විනය ආරක්ෂා කරන්න වගකීම දෙන්න. තුමාට බලපෑම් කරන්න දෙන්න එපා. විනයානුකූලව හැසිරෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඒක හසුරවන්න පොලිස්පතිවරයා පඹයක් කරලා තිබුණේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා සම්බන්ධ විවිධ චෝදනා ආවා. ගරු තාරක බාලසූරිය ඇමතුමා දන්නවා ඇති. මේක ඇත්ත අපි කතා කරමු. ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා අපිට තොරතුරු ලැබුණ තුමා දවල් 2 වෙනකොට හොඳටම බීලා ඉන්නවායි කියන එක. මේක තමයි ඇත්ත. මේක තමයි යථාර්ථය. අද ඒක පොලිසිය විනයක් නැතු වුණා. එහෙම හැසිරෙන පුද්ගලගේ ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලය අද ඒ අභාග්‍ය සම්පත ඉරණමට ඒ අපහසයට රජයට අපවාදයට ලක් වෙන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මතක් කරන්න ඕන. අද විනයක් නැතුව මම මුලින් කිව්වා වගේ
ඔබතුමා මගේ නම කියපු නිසා ගරු මූලස් අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ පොලිසියට නිලධාරීතුමා බීලා හිටියද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ සභාවෙත් ඔබතුමා හරියට දන්නේ නැත්නම් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන එක බොහොම හොඳයි. හරි. මම වගකීමෙන් කරුණු කියන්නේ ඔබතුමාට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැtei කියලා මම විශ්වාස කරනවා කියලා මම කිව්වේ. ලැබුණේ නැත්නම් ඔබතුමා ලැබුණේ නැහැ කියන්නේ. Honorable Minister. එතුමා වගකීමෙන් කියනවා නම් කොහොමද එතුමා දැනගත්තේ කියන එකත් ප්‍රකාශ කළොත් බොහොම හොඳයි මම දන්නා පොලිස් නිලධාරීන් සියලු දෙනාම ඕක ඔබතුමාට ගයගල්ල ඉඳලා ඔබතුමාට ඕක ඇහෙන්න දැනෙන්නේ නැත්නම් මොනරාගල ඉන්න මට ඒ හිටපු SSB වරයා දෙකෙන් පස්සේ හොඳටම බීපත් හැසිරෙනවා කියලා ඔබතුමාට මේක දැනෙන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔබතුමා ඇමතිවරයෙක්ද කියන එක මට ලැජ්ජාවක් තියෙන කතා කරා. හරි. මට ඒක ගැන කතා කරන්න මට ඊට වඩා කාලය දෙන්න බෑ ඇමතුමා. ඔබතුමාලා ඔහම ඉන්න. ඔබතුමාම ඇමති කරගෙන ඉන්න. Honorable Minister, we can't go for a debate on this. මේ සම්බන්ධව. You're going to be speaking next on this. You're going to be මම කාලය දෙන්න ලෑස්ති නැහැ. අද තෙල් ටික Honorable Minister, you are a speaker in this debate මම today. කියනවා ගරු මුලාසනාන මන්තුමනි තව මාස දෙකක් යනකොට අපේ ජනතාවට Honorable Minister, you can clarify in your time because you have been තමයි දැන් එනවයි ණයට කන්නේ. අපිට ඉන්ධන ටික නැතුණා අපිට තෙල් ටික නැති වෙනවා. මේ Honorable Member, you have 2 more minutes. Okay. තව මාස දෙකක් යනකොට යන තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න සියලු දෙනාම සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ කයිවාරු ගහලා අපේ වාසියට කතා කළ වැඩක් නැහැ. සමහර ස්ථානවල හොරකම් සිද්ධ වෙනවා. මොනවද හොරකම් කරන්නේ? මට අර දුෂ්කර ගම්මාන අපේ දිස්ත්‍රික්කේ ගම්මානවල මට කියනවා අනේ සර් පොඩි හොරකම් සිද්ධ වෙනවා. මම මොන වගේ හොරකම්ද? සාධාරණ හොරකම් වෙන්නේ. මොනවද සාධාරණ හොරකම්? හාල් කිලෝ 10ක් තියෙන ගෙදරකින් ගියාම බොහොම සාධාරණව කල්පනා කළා හාල් කිලෝ 2යි උස්සගෙන යන්නේ. පොල් ගෙඩි 4ක් තියෙනකොට පොල් ගෙඩියක් උස්සන් යනවා. ගම්වලද තත්ත්වය අර මිනිස්සුන්ගේ දරිද්‍රතාවයෙන් පේනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේවා ගැන අපි කටයුතු කරන්න ඕන. මේ කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. මිනිස්සුගේ කටයුතු කරන්න. පාරවල් කාපට් කරා. හොඳයි වැඩි. ඒ පාපට් කිරීමේ පරමාර්ථය මොකද්ද? පාර හදනකොට පස්තිය කාපන්න දෙන්නේ ගමේ පොහොට්ටුවේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීට. ගමේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීට. ආසනයේ සංවිධායකවරයාට. සංවිධායකවරයා නමය පුද්ගලයෙක් නම් කරන අයට මෙයා බොරු නෙවෙයි. මම ඕනනම් ඔප්පු කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි අද මේ පාරවල් හදනකොට වැඩියෙන්ම කරේ පස් කැපීමේ කොන්ත්‍රාත්තු ලැබලා දෙන්න. බලන්න හදපු පාරවල්. ওই පාරවල් මාර්ග ලක්ෂයක් තියෙන පාරවල් වල සමීක්ෂණයක් කරලා බලමු. පාරවල් කීයක් පුපුරලාද කියලා. පාරවල් කීයක් විනාශ වෙලාද කියලා කල්පනා කරලා බලමු. මම විශේෂයෙන්ම මේ මතක් කරන කාර්යවල එක්ක බලනකොට අද බිත්තරයක් කීයද? අද බිත්තරයක් රුපියල් 30යි 35යි. මොකද්ද හේතුව? අද ඒ සඳහා බඩේරු ගුණ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කොටියාගල පැත්තේ අක්කර 100 හමාර අක්කර 50000 60000 බඩේරුඟු වගා කරන මිනිස්සුන්ට අද යූරියා ටික නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ ඉඩම් වල වගා කර මිනිස්සු එළියට දැම්මා. ඒවට හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න මිනිහෙක් නැහැ. ඒ නිසා අද අනිත් පැත්තෙන් බඩේරුඟු නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා අද බඩේරුඟු රටින් ගේන්න එනවා. ඒ සඳහා සල්ලි යන්නේ ඩොලර් වලින්. මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික අද නැති කරගත්තා. ඒවා තමයි අපිට මුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. පැල්වත්ත සීනි සමාගම අපි ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා ප්‍රතිපත්තිය තීරණයක් ගත්තා. පිටරටින් ආනයනය කරන එතනෝල් ආනයනය නතර කරන්න. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට එතනෝල් වල මිල වැඩි කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ලංකා සීනි සමාගමේ පැල්වත් ඒකකේ ලංකා සීනි සමාගමේ හිඟුරාණ ඒකකේ සෙවණගල ඒකකේ ඒ නිෂ්පාදනය ආම ඒ ලාභ හැටියට බැන්නා. 290 එතනෝල් ලීටරය 550ට වික්කා. ඒක ලාභ පෙන්නන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් හොරකම් හිටගෙන හොරකම් කරේ බරපතල අත්යේ වංචා සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි නිෂ්පාදනය කරන උග්ගවියට මිලක් හරියට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ ඉන්නේ හොරු ටික ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා. ඒ විනාශය කරයි ආයතන ගෙනියනවා. Honorable member, please wind up. Give me 1 minute. මේ සඳහා අපි අවස්ථා කීපයකම කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. මම මේ සම්බන්ධව ඒ හිටපු විෂය බාර ඇමතුමාට කිව්වා. ඒ පැල්වත්ත සීනිය එකකේ ඉන්නෝ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිවරයෙක්. එතුමා යහපාලන රාජ්‍ය කාලේ කොතනද හිටියේ? ITN එකේ සභාපතිතුමියක් පත් කරා.
ඒ කාලේ ඒ සභාපතිතුමිය ගෙනාව අලුවේ කළමනාකරු හැටියට කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමා දන්නවා වැරදි විදියට ගෙනල්ලා කටයුතු කරා. හැබැයි ආණ්ඩුව මාරු වෙන ටයි එකත් මාරු කරගෙන ඇවිල්ලා අද මෙහෙම නිලධාරියට කටයුතු කරනවා. ඒ පළාතේ ආයතන දෙන ගස් ටික කපනවා. Please wind up. ඕකේ. මේ ගස් ටික කපනවා විනාශ කරනවා. මේ විනාශ කරා ගෙනෙනවා. අහිංසක මිනිස්සුන්ට උක්මිල වැඩි කරන්න බෑ. මුන්ගේ නාස්තිය දූෂණය Honorable member, please. හොඳටම කරමින් මේක විනාශය කරාගෙන යනවා. ඒ නිසා මේකට අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් අවසාන වශයෙන් මම කියනවා අපේ සජබේ නායකතුමාටත් මම කියනවා ජාතික ජනබලවේගයේ නායකතුමාටත් මම කියනවා අනේ සියලුම පක්ෂයේ නායකයන්ටත් මම කියනවා ආණ්ඩුවේ අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටත් කියනවා මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ඇවිල්ලා මේ රටේ විනාශය කරා යනවා. ඒ නිසා තව මාස දෙකකින් අපිට කන්න නැති වෙනවා. තව දෙක තෙල් නැතිලා විනාශ වෙලා යනවා. සියලු දෙනා එකතු වෙලා తాවකාලිකව මේ තත්ත්වය පහවනතුරු යම් ආර්ථික ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිගන්න සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරලා සූදානම් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සභාව පිටස්සෙලා වැඩක් නැහැ කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Gajendra Kumar Ponnambalam, you have 20 minutes. Order, please. Honorable Hesha Vithanagate to the chair. I thank you, Honourable Presiding Member. Of my 20 minutes, I don't think I'll take all of it. If there is any time remaining, please, if you can give that remaining time to Mr. Honourable Siddharthan, I'll be grateful. Honourable Presiding Member, we are discussing today the ministerial statement made by the Honourable Finance Minister after his discussions with the IMF. Now, in that statement, he went on to list a number of mistakes. In fact, he admitted to a number of mistakes that his government had made that also contributed to the current state of the country's economy. Of course, he naturally tried to make out that this wasn't the sole responsibility on this particular government, but rather from consecutive governments that have been in office, and due to the various wrong populist decisions that each of those governments had pursued, that ultimately brought us to this situation. But one matter, Honourable Presiding Member, that no one can deny, in fact he himself admitted, was the fact that there were tax reductions, tax cuts that were decided upon as soon as the presidential election was over, and that in fact that decision precipitated the present circumstances. I don't think anybody in this house can deny that reason for the current state of affairs. Whilst most certainly this country has been plagued with debt to a point that it is strangling, but for the economy to be scraping the barrel in the way that it is, it has to be from the tax cuts and basically shrinking of the taxpayers' percentage that caused it. That was, without any exaggeration, the reason why Sri Lanka was downgraded, literally resulting in shutting Sri Lanka from the international markets to raise loans, and we are here today. Now these decisions, Honourable Presiding Member, were taken despite members of the opposition, in fact all members of the opposition, whichever party that sits in opposition, warning that these are decisions that will eventually lead to severe financial consequences
that the country and the people as a whole will be asked to put up with, and that given the COVID situation that it will be crippling. But no one listened. I remember after the presidential election and when these decisions were taken, at that time a parliamentary election was called for but could not be held. It was being postponed due to the COVID situation. Members of the then opposition, we were not in parliament then, but certainly members of the then opposition, including members from the northeast, warned the government repeatedly that these decisions will have dire consequences. But obviously the government and the president in particular, considering the margins of his victory, was intoxicated by his popular swing that he chose not to listen to anybody. The business community, leading economists, wrote letters to him. I can responsibly say, have written letters to him that were not even replied. So that is the cavalier, arrogant fashion with which the president himself conducted affairs. And his government in parliament chose to blindly support everything he did. So when that situation is the reality, and today the people, the ordinary people who are facing the brunt of this crisis, have realized what a mistake they made, where the country has been bankrupted by the decisions, primarily precipitated by the decisions of the president and this government. And when they are saying that these people can no longer serve in government and that they must go, and when the government chooses not to listen, when the president chooses not to listen, then obviously they have no choice but to express their displeasure in some other democratic way, and that is what they're doing. They're on the streets. In a democracy, when you have given a mandate for, let's say, 5 years, and when you find that your mandate has been completely violated, usurped, you have been defrauded, then the only other way in which you can in some way try and rectify that situation is by calling back. When you don't have a legal provision to in fact call back your mandate, then the only other way is to get on the streets and to make sure that the people that you had given that mandate to in fact leave. And that is what the people are doing. Now when that is happening, we are here in parliament carrying on a drama. And what is that drama? The reality, honorable presiding member, is that this house is redundant. This house no longer represents the will of the people. And in order to try and pretend that there is some sort of credibility, you have a drama that is being enacted. What is that drama? That is that some of these 2/3 members that belong to the government, until not about 3 or 4 weeks ago, were the strongest allies of the president and this government, blindly supporting, violently supporting. If their words can be put into physical practice, then that is violence. That is the nature with which they back the president and the government. All of a sudden decided that they wanted to sit in opposition. 1 month ago, honorable presiding member, on this very floor, when I spoke soon after these so-called members announced that they were going to be independent, I told members of this house that it is a drama, that this is not going to be the case. The Honorable Jagat Pushpakurwara spoke just before me. He is a member seated in opposition today. But everything he said was to ensure that this government continues. What did he say? What is the logic he said? First thing he said is that there is no point in bringing a no confidence motion against the president. That the only way by which you can force the president to quit is by bringing an impeachment motion. You need a 2/3, that's not practical.
Now this is a sitting member, sitting in opposition. And he's saying it's not practical, so therefore don't waste time. You have not brought an impeachment motion. No confidence motion against the government does not have legal value. So that's a lie. It's a hoax. It's just to try and fool the people. Then what's the next issue? Well, if you can bring a no confidence motion that can succeed and that will have legal consequence, it is the no confidence motion against the government. What is he saying for that? Oh, you bring the no confidence motion against the government, but we can't accept it now. The SJB has to tell us what their second plan is. What are they going to do after that? So until they tell us what they are going to do, until the SJB tells us all the details, we are not going to support it. That's very convenient. Why did you cross to the opposition? What are you saying? Read between the lines. This present situation must continue. This present situation must continue without the people having their say. Honorable Presiding Member, 1 month ago I said that this impasse can only be solved by an election. Until you have an election and until the people feel confident in the members of this House, they are not going to leave the streets. They are not going to leave the streets. Today the opposition, the combined opposition, has a challenge. And what is that challenge? The challenge is that we must be seen to, on the one hand, try to somehow help with the economy with the very same people who bankrupted this country. And when you have 2/3 of them being members of this House, any member or any party that wants to in some way try and rectify this situation has to be in cahoots with almost half of the 2/3. You're not going to have a majority in this House without at least half the members who are culpable for bankrupting this country being a part of your own government or supporting you. How on earth can you govern? You can't, Honorable Presiding Member, without having an election. And that is the priority. For as long as you postpone an election, the political crisis that currently prevails will become far worse. Riots will pursue because this House will be seen as not standing to the will of the people, and a House that is totally discredited. And when riots happen, what is going to happen? We have a president even today who takes great pleasure in appointing army personnel to ministries, to secretaries. What is going to happen when riots take place? When the people have decided to talk, when they go further because their voices are not being listened to, what are you going to do? You're going to unleash the military. That is what is going to happen. That is what this president and this government is gearing for, Honorable Presiding Member, because there cannot be any other reason. If every single member seated opposite wants to maintain their political credibility, the only way that they can do it under the present circumstances is to support the dissolution of Parliament. Give us the support for that 2/3 so that we can go and tell the President to hold that parliamentary election. And I say that you need a parliamentary election because even if the President resigns for whatever reasons tomorrow, this House will be asked to elect a new President. How can this House be asked to elect a new President when this House itself is totally redundant? So it is my party's considered view, Honorable Presiding Member, and we will certainly give our fullest support, and we challenge members opposite. We challenge members like the Honorable Pushpa Kumara who just spoke. If they are credible, let us bring a motion to dissolve Parliament and let us raise that 2/3. Let us raise that 2/3. And if you can do that, you can also impeach. You can also impeach. If you don't do that, all those who do not support that will be held culpable. Will be held culpable, and they will be held accountable. Honorable Presiding Member, today the people, in fact, the leader of the opposition this morning had tweeted that
there has to be a system change. There has to be, and what I presume he meant by that is a radical change in the entirety of the system, because the system has failed. Well, the Tamil political parties seated in opposition have always been saying that, not just in this parliament, but every single parliament for the last 70 odd years, that this system that you have is not going to work, because it is a system that is rejected by the citizenry, a part of the citizenry of this country. The Tamils have rejected this system. Increasingly you will find the Muslims rejecting everyone that the state, in the name of security or in the name of Sinhala Buddhism or in the name of what have you, whatever fancies the government of the day, will target as enemies. This system cannot protect. For various reasons this system has failed. And if that system is to change, what is that change? The Honourable Opposition Leader Sajith Premadasa, again a couple of weeks ago, to the great disappointment to our party and to me as well, said that he is going to implement the 13th Amendment to the Constitution. What is the implementation of the 13th Amendment to the Constitution? How are you going to implement it? The 13th Amendment to the Constitution has been in force for the last 34 years. Are you going to do something that you have not done in the last 34 years? You can't implement so-called the 13th Amendment because it is within the unitary state structure. For as long as you remain within the unitary state structure, you cannot devolve power. That is, everyone knows that. The Supreme Court has ruled not once, over 30 times, upholding that principle. So you can't implement the 13th Amendment and be sincere to devolution. You have to change the system. And what is that change? You have to move away from the unitary constitution. Now I'm raising this issue, Honourable Presiding Member, in this debate with regards to the IMF and with regards to this political financial crisis for a reason. You see, for the first time, I have said this a number of times in this house, I see an opportunity for this reason, that the Sinhalese people today don't trust their own leaders. I don't say it as a boasting phenomenon, something that I feel happy about, but it is an important situation. They feel that their own leaders have destroyed their country. Today there is no war. In the last 13 years, when this country could have gone from strength to strength, you have not. You have in fact gone from pitfall to pitfall. And today you are bankrupt. So, for the first time when they are questioning their leaders and they are angry with their leaders for the decisions that they have taken, why I say there is a golden opportunity is this. We are asking the ordinary Sinhalese people to then just think, if their own leaders have brought them to this level, have lied to them and destroyed this country in the way they have in front of their own eyes, just imagine what they have been telling about the Tamils. Just imagine what they have been telling about what the Tamils stand for. When we say we are for a federal state, these Sinhalese leaders, without batting an eyelid, continue to lie even today. Lie and say that federalism is separation. Ask those questions. Ask those questions, because those are the lies that have destroyed you. Today this country is spending almost 19% on defense. 13% directly goes for military. 13% of your annual budget. And that is supposed to increase by 2% every year. That is the nature of the military that you have created. This is after the war. Military expenses at its highest, even more than during the war. And Honourable Presiding Member, what you spend for health care and education is less than 10%. How can you justify that?
Is this sustainable? But even today, despite the fact that this country's economy has been destroyed, and that you really have to go begging to people that you considered your enemies in the last, like India, even today, not a word is being spoken about the ridiculous way in which the military is being maintained and defense expenditure is being maintained. Why is that? These are the questions that the ordinary Sinhalese people must ask themselves. If they can be lied to in front of their own eyes in the way that they have been, just imagine the lies that these leaders have told about the Tamils, about what the Tamils are asking for. And if they don't ask that, if they don't ask those questions, and if they don't make the right decisions in that election that we say must happen, then nothing can save this country, Honorable Presiding Member. And as far as I'm concerned, that will be the last chance. That will be the last chance. When my father was assassinated by the Chandrika Kumartunga government, Honorable Presiding Member, members of my family who had settled abroad, please wind up. members of my family who were settled abroad asked me and my family, my mother and my sister, to come abroad, to declare asylum and to come abroad. But despite the fact that my father was assassinated, something in me, despite all the evidence to say that this system is not going to be changed, something in me said that it is the leaders that are at fault, that the Sinhalese people have not been told the truth, that one day if they actually can have an opportunity to know the truth, that they might change the right, take the right decision. That is that moment that I thought then has come. And if this opportunity, in this moment, if the Sinhalese people don't open their eyes, and if they don't accept the fact that Sri Lanka is not just for the Sinhala Buddhists, that it is for the Tamils, it is for the Muslims, and it is for the upcountry Tamils and the Burghers and whoever. Please wind up. If you don't change the system accordingly to recognize that there is the Sinhala speaking nation and the Tamil speaking nation in this country, and if you don't change that system to one of a federal nature, then this country will fail. It will fail because you will have to continue your defense expenditure. It will fail because a newer diaspora, a newer Tamil society, a more modern society will find modern ways of trying to undermine the state, because they consider the state as the entity that is against them, that is against their right. All this while we can say that it is the leaders. But today, when the Sinhalese people themselves in front of their own eyes have realized that they have been hoodwinked, they have been lied to, they have been defrauded by their own leaders, there is no way that they can now turn around and tell that the Tamils have not been wrong. If they are in fact going to turn around and say that the Tamils have not been wronged, then there is a racist agenda. And I sincerely hope, Honorable Presiding Member, as an individual who was born and bred in Colombo in the south, as an individual who has some of my closest friends as being Sinhalese, Buddhists, time is up. and with whom I have a lot of closeness, I sincerely hope that last Honorable Presiding Member, let me, at the outset, we are debating on the speech made by Honorable Ali Sabri regarding the current situation and also pertaining to his visit to the IMF. But at the outset, let me congratulate on my friend Honorable Gajendra Ponnambalam on his speech. I think he made certainly very valid points. I certainly agree with him that we really need to look at how the country is being governed, and if a new constitution is in order, certainly we can look at a new constitution. But I also do believe that we need to work within the framework of the existing
existing constitution if we are to look at constitutional changes. But the core of his speech was on federalism, and I do believe that the devolution of power is a necessity, and I have also, as a member of the provincial council in which you and I both served, but I also think that we need to do it in steps or in stages. We need to understand that there is mistrust between communities, particularly the Tamils and the Sinhalese. So a devolution of power, I do agree, but we need to do it in stages, and I think that is something we should seriously look at. But I also want to speak in general about this current situation of the country, Honourable Presiding Member. And I'm not the one to give advice also, but I do think that in the morning that there's a responsibility on the parliamentary members and the Speaker on how we conduct ourselves. We saw that we don't pay any attention to the standing orders, we don't pay any attention to parliamentary traditions. We want to try and make we want to make sure that our voice is heard. We don't pay any courtesy to other members who want to make sure that they are, who wants to express their views. So I certainly hope that this country at this juncture needs some discipline. That discipline will come from Parliament itself. Honourable Presiding Member, pertaining to the current situation, the Foreign Ministry under Professor G.L. Pieris has been embarked and been working on with the Finance Ministry in order to see how we can best get this country out of this situation. We have approached friendly countries bilaterally, seeking help in bridging finance and in areas such as in assistance to provide us with medicine and other necessities which prevail. We have also reached the multilateral organizations, and we have also reached the friendly countries. There's a process of SDR, special drawing rights. And we understand that if some countries have excess SDRs, then certain other countries might be able to utilize those SDRs. I yesterday had a meeting with Honourable Janaka Wakkumbara to see how best we can initiate the action if there is a food shortage, how we can initiate any action pertaining to getting some food from the SARC food bank. So it's not that these things have not been done, but as Honourable Finance Minister stated, that I think that at this juncture it is very critical that everybody works together. I don't think we can come out of this situation if parties don't come to work together. What we debated most of today and most of yesterday was pertaining to the vote on the Deputy Speaker. People were saying that there were deals within politics. I think that politics in general is full of deals, and politics will never be based on morality. So pertaining to our position pertaining to selecting the Deputy Speaker was that we had already given that position to the SLFP, and we took the position that if SLFP nominates any candidate, that we will not oppose that. But we know that perfectly. We are perfectly aware that the SLFP wants to conduct themselves in the opposition, and we are completely all right with that. And as pertaining to the confidence of whether the Prime Minister enjoys the confidence of this House, I think no confidence motion has been put forward. So I think we should take the no confidence motion into debate sooner rather than later. But let's see what will be the outcomes of the no confidence motion. One outcome will be the government can retain its majority. What then? Would the ground situation change the government retains its majority? I don't think so. Another situation is that the government can have a majority but nonetheless not have the 113. Then what happens? Or the other situation is that the leader of the opposition can be invited to form a government.